So today what we do, we'll start circles. Okay, I think we have seen enough with the area of parallelograms and triangles. Do you have any doubts in that? ஏதாவது No doubts doubt. இருக்கா? No. No doubt. நம்ம போடல மேம். ஓகேம்மா, நம்ம என்ன பண்ணலாம், சாப்டர் வைஸ் ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். பிஃபோர் த டைம் இஃப் வி கம்ப்ளீட், நம்ம இன்னும் ஹார்ட்ஸ், இன்னும் ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, okay, let's get started. So today we are going to see circles. Okay, I'm sharing my screen. Okay, tell me, what do you mean by circle? Circles na enna? How a circle is formed? Yes, guys. Ma'am, it is formed by a radius, ma'am. இதான் உங்க டெஃபினேஷனா? வேற என்ன டெஃபினேஷன்? Anybody? தமிழ் செல்வன், நீங்க சொல்லுங்க. What is your definition for circle? மேம் ஸ்பியர் ஒரு 2D ஷேப் மேம். Okay, that is fine. Actually, circle, how a circle is framed? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Circle வந்து எப்படி frame ஆகுது? Yeah, tell me. How a circle is framed? Guys? Yes, ma'am. சொல்லுங்க, எப்படி ஒரு சர்க்கிள் ஃப்ரேம் ஆகுது? Ma'am, yeah, point covers 360 degree, ma'am. Okay. வேற ஏதாவது? சர்க்கிள்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, once again. Yes மேம். That's okay. Now, if you see, what do you see? A circle. How circle is forming? Tell me. Ma'am, by 360 degree, ma'am. அதாவது, see, there is a point. See, there is a point. I name this point as O. That would be better. நம்ம எப்பயுமே சென்டர் ஓன்னு தானே வச்சுப்போம். So we keep it as O. Okay. Center, there is a center point. Excuse me. That is a fixed point.
Okay, about the fixed distance. Okay, about from center to the boundary, the fixed distance is called radius. Okay, right. Where is the segment? Yeah, this is called the measure of this is called radius. Okay, now, so about that point, this is a moving point. Actually, this is a moving point. Okay, if you move this point about the center at fixed distance, the locus na enama. What do you mean by locus? The word locus. Have you heard the word locus? Locus. What do you mean by locus? Yes? So, No idea, ma'am. locus na the path traced. In the path trace ஆயிருக்கா இந்த purple color line இருக்கா அதுதான் வந்து the path traced by the moving point. அந்த moving point வந்து ஒரு path trace பண்ணுது இல்லையா அதுதான் locus. Okay, the locus traced by the moving point, the path traced by the moving point, the locus. The locus of the moving point is called circle. Okay, about a fixed point with the fixed length, the path traced by the moving point is called circle. You got clear? So what do you mean by circle? The circle, this is center. Okay, this is boundary. The distance between center to the boundary is radius. Okay, tell me what is diameter? என்னன்னு சொல்லுவோம் diameter na என்ன? Half the circle, ma'am. Half of the circle. Diameter na half of the circle. I don't think so. Half the circle. இல்லையே. Ma'am, it divides a circle in two equal parts. Okay, that's okay. அதாவது இது வந்து radius இல்லையா இது radius இந்த distance வந்து இது O, I just name it as A. இது பேர் வந்து radius. If the radius is 2 times of radius, it's called diameter. அவ்வளவுதான். Okay, the measure of diameter ங்கிறது 2 times of radius. Okay, இந்த red color line என்னன்னு சொல்லுவோம்? The boundary என்ன சொல்லுவோம்? The length of the boundary இருக்கு இல்லையா? What do you name the length of the boundary? Circumference இல்லையா? So circumference, seeing circumference. What is the formula to find circumference of a circle? 2 pi r. Okay, 2 pi r square. that is 2 pi r, not square. 2 pi r தான். அவ்வளவுதான். Okay, it's okay, it's okay. சரி, இப்போ இந்த ஏரியா ஆக்குபை பண்ணதுல இதுதான் ஏரியா இல்லையா? The area occupied by this 2D figure is called area. Area formula என்ன? What is the area of a circle? Pi r square. Pi r square. Yes, pi r square. Very good. சரி, இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. We will see something more. Finished, ma'am. Okay. சரி. Okay. See, பாருங்க. The definition for the circle, what is given? A collection of all points in a plane which are fixed distance from the fixed point in the plane is called circle. So in the collection of all the points in the plane with the about fixed distance with the fixed point is called circle. Okay. So the fixed point is called center and the fixed distance, fixed point the center. The fixed point the another center of the circle. And the fixed distance தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Radius. அப்படின்னு சொல்றோம். Okay. Okay. Terms related. So radium, circumference, chord. Tell me, what do you mean by chord? Chord என்னம்மா? Tell me what is chord?
A line segment joined 2 points on the circle. Okay. So in a circle, if you see in a circle, so this is called chord. Okay. So what is the greatest chord you could draw in a circle? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் சொல்றா பார்க்கலாம்? Greatest length of the chord. What could be the greatest length of the chord? Diameter, ma'am. Super, dear. Super, super. Very good. So this diameter is the greatest length of the chord. Length of the chord வந்து diameter. Okay. Do you know if the line is drawn like this? இப்படி line draw பண்ணிருக்க. What is the name of this line? அது தெரியுமா? The red line. What's the name? இந்த மாதிரி line, if it cuts the circle, if it goes, இது பேரு வந்து secant. Have you heard the word? இந்த word கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Okay. The name of this one is secant. Okay. Okay. So you can write the definition, write the heading chord, write this definition. A chord is a chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle. Write this definition, write the title chord and write this definition, draw the figure and show the chord. Okay. Yes. Make a note of it. Have you paid? Have you copied? Shall we move? 1 second, ma'am. Yes, ma'am. Shit. Okay. You're attending the class Yes, ma'am. from your home, isn't it? Guys? Ma'am? Yes, ma'am. Okay, okay. Okay, guys, you also have gone the trip? Gone to trip? Huh? No, ma'am. No, No. ma'am. Oh, only 10th standard have gone. No, No, ma'am. I'm 9, also 10 going. plus 1 plus 2, ma'am. Okay, okay, okay. Why? Okay. Okay. Now you say diameter. A diameter is a, so what is the definition given for diameter? A diameter is a chord of a circle passing through the center of the circle. See, if the line passes through the center of the circle, then you can take it as diameter. Okay, diameter is equal to 2 times of radius. Okay. If any 2 chords of a circle, the one which is longer is nearer to the center, and because of the one which is nearer to the center is longer. Okay, this and you leave it. The greatest chord you could draw is diameter. That is enough. Okay, don't want to okay. See, secant, I told you, right? Secant. Secant means if you extend the line like this, it cuts the line, cuts the circle, then the line is called secant. What is given? Definition for secant? A line which intersects a circle at 2 distinct points is called secant of the circle, drawn from the external points. Okay, you just write the definition, draw the figure. Along with that, draw the figure. Yes, make a note of it. Just I highlighted, right? That alone you write. Don't write the rest. Yes, ma'am. Okay. Okay. Next.
arc of a circle. Arc means in the boundary the arc. If you take a part of it, then that is called arc. Okay, this is also arc. This is smaller arc, and this you can take it as bigger arc. Okay, this is also arc. This is also arc. Okay, either way you can mention arc of the circle. What definition is given for arc of the circle? A continuous piece of a circle between 2 points is called arc of the circle. Okay, write arc of the circle, write the definition, and draw the figure. Yes. Adhe madri, see this, the smaller arc is called minor arc. The bigger arc is called major arc. Do you know how do you find the length of the arc? What's the formula, guys? What's the length of the formula? Length of the arc. What's the formula? Who knows? Length of the arc we usually denote it by the letter small l. Yes, anybody knows the formula? No, ma'am. No, I'll give you. Actually, the length of the arc is theta by 360 times 2 pi r. This is a formula to find length of the arc. What do you mean by theta? For example, if you want to find the length of this arc, I name it as L, then it makes, if you join center point with these two, it makes some theta, isn't it? That angle is called theta here. Okay, so theta by 360 times 2 pi r. R is the radius of the circle. Then this is a formula. Okay, guys, make a note of this also. Okay, yes. This copied? Yes, ma'am. Okay, next. Yes, ma'am. Okay. Next is segment of a circle. See, if the arc, if you join the end of the arc with the line, ends of the arc with the, then this part is segment. Even the other part is also called segment. This is also segment. As this is small, you can name it as smaller segment or minor segment, and the bigger part is called major segment. That's it. Okay. Segment. Okay, now the definition is given. See, what does it give? Segment of a circle. The part of the circular region between a chord and either of its arcs is called segment of the circle. That means this is chord and this is arc. The area between, see, okay, I'll show you this. This is chord and this is arc. The area between chord and the arc. The area between chord and arc is called segment. This is called segment. Okay, that's it. Okay, make a note of it. Draw the figure and show segment. Yes. Finished, ma'am. Okay. Next, sector. What do you mean by sector? Sector, if sector, the word comes, you should remember a pizza part. A part of a pizza. How it will be? It is like a sector.
Sector is a region between an arc and its two bounding radii is called sector of the circle. See, the arc and two bounding radii. So this region is called sector. What about the other side? That is also sector. This is also sector. As it is bigger, you can name it as major sector. This is minor sector. Yes. Write the title, sector of a circle, write definition, draw the figure. Yes? Finish, ma'am. Okay. Next concept is congruent circles. What do you mean by congruent? Yes, guys, tell me. Ma'am, the both are in equal length. Equal. See, congruent means one circle irukku, another circle, if you put it over the other, it superimposes exactly, it fixes over the other. Is called congruent. Anything, not only figures, any two figures are said to be congruent. For example, rendu 1 rupee coin. ஒரு காயின் மேல இன்னொரு காயின் வச்சு என்ன ஆகும்? எக்ஸாக்ட்லி அது ஃபிட் இன் ஆகுதா? So these are all called congruent figures. சரி, இப்ப சர்க்கிள் வந்து எப்ப கான்க்ரூவெண்டா இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். if two circles are said to be congruentனா அதோட ரெண்டு ரேடியஸும் சேம் அர்த்தம் இல்லையா? if the radius are equal, then the circles are congruent. radius same இல்லைன்னா, radius different இருந்ததுன்னா அந்த சர்க்கிள் என்ன சொல்லலாம்? Non-congruent circle. Okay, you can இன்னொரு term யூஸ் பண்ணலாம். what is the term? Similar, isn't it? Similar. I can use a similar. The shapes are same, but the measures are different. The sizes are different. Then you can say similar. But the shape same or size same, aprina, you can say congruent. Okay? In the definition, right? Two circles are said to be congruent if and only if either of them can be superimposed. Superimposed in another one, if you fix one over other on the other, so as it covered it exactly. எப்ப அது நடக்கும்? The radii or their radii are equal. அவ்வளவுதான். Make a note of it. Finished, ma'am. Okay. Finish, ma'am. Okay, ma. Okay. See guys, எப்பயுமே ரெகுலரா மிஸ் பண்ணாம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதான் என்ன ஆகும்? கிளாஸஸ் வந்து கரெக்டா புரியும். ஓகே, இப்போ என்னென்ன தியரம் இருக்கு, என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் தியரம் என்ன? the angle subtended by a chord. தியரம் என்ன சொல்றான்? statement. equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Okay, so அதாவது if there is a circle irukku, there is a circle and here this is one chord and this is another chord. Okay, this is another chord. I want to change the color. Okay. Okay, this is another chord. Okay, I name the chords as
This I name it as AB. This I name it as CD. If AB equals CD, then at center, if you join the cards with center, this angle, this angle வந்து equal. Okay, then AOB is angle AOB is equal to angle COD. So equal chords subtend equal angle at center. This is theorem. Theorem enna? Equal chords subtend equal angles at center. Okay, make a note of it. I'll show you how it works. Make a note of it. Draw the figure and write the theorem. Yes. Okay, copy. Yes, ma'am. Okay, dear. Finish, ma'am. Okay, ma'am. Okay, now I'll show you. இப்ப இங்க பாருங்க. So all can see my நான் என்ன பண்றேன், I connect the cards. See, this is AB is an arc இல்லையா? நான் வந்து இதை ஜாயின் பண்றேன். அதே மாதிரி CD is an arc, அதை ஜாயின் பண்றேன். Equal chords வச்சுக்கலாம், equal arcs வச்சுக்கலாம், both. Equal arcs make equal angle at the center. If equal arcs make equal angle at the center னு வச்சுக்கலாம். Equal chords make equal. Either way you can say. It can be an arc or it can be a chord. ஓகே, சரி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம இதே வச்சுக்கலாம், ஆர்க்குன்னே வச்சுக்குவோம். தென் யூ கம் டு கார்ட். ஓகே, ஓகே. நவ் ஆன் சீயிங் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் கிவன் ஏபியோட லென்த் என்ன 2.5, சிடியோட லென்த் ஆஃப் த கார்ட் 5.1. சி வாட் இஸ் த angle at center it makes 4285. It's different, isn't it? அது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. Second. Okay, now I think you have a clear vision of the coordinates. Okay, இப்ப பாத்தீங்கன்னா okay, now இங்க அதே மாதிரி you can consider the chord also. See, AB is a chord. If you consider the chord, the length of the chord is 2.4 and the length of the chord CD is 4.6. And it makes different angle at center. Here 42, here 85. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், I make the chord length matching 4.6 எடுத்துட்டு வரேன்.
இப்ப பாருங்க, it should be matching sometimes. இப்ப பாருங்க. So if the chord see AB is equal to CD, what about the angles at center? Equal It ஆகுதா? also Yes, that's it. Okay. Now 4.2, I make it 4.2. Here also I make it 4.2. See, 76, 76. So what is the theorem? Equal chords, subtend equal angle at the center, or else another way, equal arcs. இதே சொல்லலாம், equal arcs. If you say equal arcs, subtend equal angles at the center, இல்ல என்ன சொல்லலாம், equal chords, subtend equal angle at the center. Either way you can say. Okay guys, got clear? yes, Okay, ma'am. good. Next. That's it. சரி, இதை எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்றது? Okay, let's prove. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், என்ன ஐடியா? How do you prove? ஓகே, இப்போ இந்த தியரத்தை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். சொல்றான், what is the theorem? Prove the theorem. Prove that equal chords subtend equal angles at the center. How do you prove? What is the idea? So, inga what is given? There is a circle is given. There is a, okay. There is a circle given and there are two chords. Two chords. ரெண்டு chord இருக்கு. I name the chord AB, CD, and it is what is given? AB and CD are the chords. Where AB is equal to CD. You have to prove that. So here I name this the center. I just join with the center with the end of the chords. Okay. Okay. எனக்கு தெரியாது what angle it makes at center. நான் இதை வந்து ஆல்பான்னு வச்சுக்கிறேன். This one I keep it as beta. So we have to prove that angle AOB is equal to angle COD. That is alpha is equal to beta. Okay, how come? What is the idea? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Who can say? இதை எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம்? Guys, do you have any idea? Think and tell me. Seshatri, Yes, ma'am. tell me, how do you prove equal chords make equal angles at center? What's the idea? See the figure and tell me. Ma'am, equal angle AB plus CD. இல்ல, சரி நான் சொல்றேன். So நான் என்ன பண்றேன்? I take consider the true triangles. I take the triangles, triangle AOB and triangle COD. So it is given. அவன் கொடுத்துட்டான். AB is equal to CD. It is given in the sum. Correct? Sumலயே அவன் கொடுத்துட்டான். The length of the chords are equal னு கொடுத்துட்டான். Okay. What about OA and OB? Tell me. OA is equal to OB. Why OA is equal to OB? Because radius, ma'am. Very good. Because radius. Isn't it? And what about OC and OD? Ma'am, that also radius. Radius. So all the, see, this side is matching with this and these two sides are matching with these two sides. Illaya? So what criteria you could say these two triangles are congruent? Yes, ma'am. Hello, we don't know, right? How come you angle? You should not consider angle here. We don't know. We have to prove it. We don't know the angles are equal or not. We don't know.
See, 3 sides are equal to 3 sides of other triangle, right? So then what criteria is it? See guys, in the AOB எடுத்துட்டனா, AOB is matching with, AB is matching with CD. Okay, OC and OD is matching with AO and ABO. Then by what criteria you could say these two triangles are congruent? Any criteria? Congruency criteria. By SSS. Have you heard? The என்னென்ன congruency criteria இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What are the criteria? List the criteria. ASA, SSS, and then CAS, ASA, RHS. or HS. Okay. So these are the criteria. Okay. So idhula vandu namba you can, because we know that 3 sides of one triangle is equal to 3 sides of other triangles. By SSS, you can say triangle AOB is congruent to triangle COD. Then என்ன சொல்லலாம்? By CPCT. அது என்ன CPCT? Guys, tell me, what is CPCT? Yes, Seshatri. What is CPCT? Yes, ma'am, 1 second. Ma'am, corresponding parts of congruent triangles. Super. சொல்லிட்டானா? Corresponding parts of congruent triangles. Aதாவது, if 2 triangles are congruent, then and the 3 sides are equal to 3 sides, 3 angles are equal to 3 angles of the other triangle. So by CPCT, triangle AOB, angle AOB is equal to angle COD. Hence proved. Other than a number prove panano. Hence prove. Make a note of it. Yes. Copied? Copy, ma'am. No, ma'am. Okay, I'll wait. No. Finished, ma'am. Okay, next. Okay, இதே converse theorem. எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, what is a converse? How do we say in different way? If the angles are equal, the chords must be equal in length. அதுதான் converse theorem. If the angles separated by 2 chords at the center are equal, then the chords are equal. அவ்வளவுதான். Okay, இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்? நம்மளுக்கு இந்த angles equal நம்ம கொடுத்துட்டான் இல்லையா? Angles equal, it is given. How do you prove? Same way. But அவன் கொடுத்துட்டான், these 2 angles are equal. அப்ப என்ன சொல்றது? இதெல்லாம் radius, இது ரெண்டும் radius, and these 2 angles are equal. Okay, then by side angle side, these 2 triangles are congruent. By CPCT, AB is equal to CD. Isn't it? அவ்வளவுதான். Correct? Guys? Yes, ma'am. Okay, write down note, make a note of this converse theorem.
இதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க. Yeah. Even you can write, but no need, right? You can write yourself. So leave it. Okay. Yes. Copied? Ma'am, 1 second. Yes, ma'am. Okay, next concept என்ன அப்படின்னா, if you draw a perpendicular line from center to the chord, it bisects the chord. அதுதான் வந்து தியரம், அடுத்த தியரம். Okay, see. என்ன தியரம் 3. என்னது? The perpendicular from the center of the chord bisects the chord. If you draw a line from center to the chord, which should be perpendicular, then it bisects. Okay, it makes. So AM is equal to BM. So that is what. Okay, I'll show. How do we prove it? Again, what's the idea? So what is the theorem? If, okay, they're not if and all, no need. A line, a perpendicular line. A perpendicular line drawn from center to the chord, it bisects the chord. What do you mean by bisects? Bisects na என்ன அர்த்தம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Ma'am, the 2 lines are not. Yes. Anyone. They are 2 lines bisect to each other. I'm asking, what does it mean bisect? Bisect na என்ன அர்த்தம்? Bisect na என்ன அர்த்தம்? Ma'am, 2 line are joining and those. Bisect na ரெண்டு ஈக்குவலா அவ்வளவுதான். Okay, so what is given? Let AB be the chord and OM, draw OM perpendicular to AB. Okay, we have to prove that AM is equal to BM. Okay, so AM BM equal னு prove பண்ணனும். What is the idea? எப்படி prove பண்ணலாம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the idea? Do you have any idea? அதே congruency triangle concept தான். ஒன்னும் புதுசா இல்ல. நான் என்ன பண்றேன்? I join AO and BO. Okay, I join AO and BO. Okay, you can say join AO and BO. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? I take 2 triangles in triangles AOM and triangle BOM. என்னென்ன சொல்லலாம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
OA is equal to OB. Why? Yes, ma'am. Why? It is radius, ma'am. Radius. It Correct. is Okay. What about OM? OM வந்து common. yes, OM ma'am. common. அடுத்தது angle OMA is equal to angle OMB. That is equal to 90 degree. Yes, ma'am. Okay. Yes, So, ma'am. okay. So by what criteria? In criteria சொல்லலாம். RHS, ma'am. Very good. Radial RHS, right angle, hypotenuse. இதுல right angle triangle இதுதான் hypotenuse இல்லையா? Hypotenuse. Right angle, hypotenuse, any one of the side. OM is any one of the side. By RHS, triangle AOM is congruent to triangle BOM. Oh, yeah. By CPCT, City. AM is equal to BM. Yeah. It's proved. அவ்வளவுதான். Okay, make a note of it. Is Finish, ma'am. Finished, ma'am. okay. Mm. Okay, not this one. Mm. Okay, I'll do it myself. It has not come in. Mhm. Okay, இப்போ நானே வரையறேன். இப்போ ஒரு circle இருக்கு. Okay, this is center. Okay, then I draw a card. ஒரு chord வரையறேன். Okay. அதுக்கப்புறம் I draw a perpendicular line. From through this point to this line. ஒரு perpendicular line draw பண்ணிட்டேன். Okay, now you see the angle between the perpendicular line and the chord. If you see, now you see
90 degree. Yeah. Okay. Now we will check this length and then other side length. Number check பண்ணுவோம் என்ன measure அப்படின்ட்டு. Okay. Okay. Now if you see என்ன காமிக்குது BD is 3.9. இங்க பாத்தீங்களா 4. இடியும் வந்து same. Okay, you got it. So if you draw from center to the card, if a perpendicular line, it bisects the card. The card என்ன length வேணா இருக்கட்டும். Okay, if you draw a perpendicular, it bisects the card. அம்மாவா புரிஞ்சிடுச்சா guys? ma'am. Yes, ma'am. That's it. Okay, இந்த மாதிரி எப்பயுமே நீங்க வந்து புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா maths is a very easiest interesting subject. Okay, எப்பயுமே that's it. வேற என்ன இதையே கான்வர்ஸ் எப்படி சொல்லலாம் if the line drawn which bisects the card then the line must be perpendicular. You can say the other way. அவ்வளவுதான் நீங்க அந்த தியரம் மட்டும் எழுதிக்கோங்க போதும். கான்வர்ஸ் என்ன இதோட கான்வர்ஸ் என்ன the line drawn through center of the circle bisect the card means it must be perpendicular to the card. This is the same theorem. இது வந்து நீங்க என்ன சொல்லலாம் டிஃப்ரெண்டா சொல்லலாம். That's it. Make a note of it. Yes. Finish, ma'am. Okay. Finish. Okay. Fine. Okay. This we have seen. Okay. Okay. Circle through 3 points. So if you want to draw a circle, இப்போ நம்ம ஒரு circle draw பண்ணணும்னா you should see 3 non-collinear points வழியா you can draw one circle. That's it. This is one of the theorem. அடுத்த theorem என்ன there is only one and only circle pass through 3 non-collinear points. So 3 non-collinear points இருக்கு. Through that you can draw only one circle. Okay, that's it. So this is one theorem. Make a note of it. Okay, இப்போ for example 3 non-collinear points கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு circle draw பண்ணன்றான். எப்படி draw பண்ணுவீங்க? What is the idea? Yes guys. சொல்லுங்க. உங்களுக்கு center தெரியாது. எப்படி center fix பண்ணுவீங்க? What's the idea? யாருக்கு தெரியும்? Seshatri or Tamil children? Ma'am, first we want to join the 3 collinear points, ma'am, non-collinear points. சரி. Find the centroid of the line. Centroid of the line. What do you mean by centroid of the line? I don't get you. இப்ப வந்து 3 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு பாயிண்ட் இப்படி கொடுத்துட்டான். இந்த 3 பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு சர்க்கிளை டிரா பண்ணுங்கிறான். How do you draw? See, சர்க்கிளை டிரா பண்ணணும்னா உங்களுக்கு சென்டர் தெரியணும். ஒரு சர்க்கிள் இது வழியா தான் பாஸ் ஆகுது. If you can fix the center, எதி ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரேடியஸா வச்சு டிரா பண்ணிடலாம். ஈஸி. பட் how do you fix center? சென்டர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? சரி, நான் சொல்றேன். என்ன நீங்க பண்ணணும்? You have to join these 2 points. இந்த 2 பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து நீங்க perpendicular bisector draw பண்ணணும். What do you mean by perpendicular bisector? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Ma'am, it cuts in perpendicular.
மேம் மோர் தென் ஆஃப் எடுத்துட்டு மேலேயும் கீழே ஆர்க் எடுத்தோம்னா ஒரு லைனோட Super dear. ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கும். சூப்பர் டியர், வெரி குட். இப்போ நான் இது பேர் ஏபி வச்சுட்டேன்னா 3/4 ஆஃப் ஏபி எடுத்துட்டு ஒரு ஆர்க், இங்க ஒரு ஆர்க், இங்க ஆர்க். இப்போ இங்க பில இருந்து இங்க ஒரு ஆர்க், இங்க ஒரு ஆர்க். இது என்ன பண்ணும்? இதோட பாசஸ் த்ரூ த மிட் பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இதுக்கும் இதை நேம் சீன் கொடுத்துக்கிறேன். ஐ ஜாயின் திஸ். இதுக்கும் வந்து நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு ஐ டிரா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர் டிரா பண்றேன். ஓகேயா? இது சாரி இங்க வருதுன்னு வச்சுப்போம். இந்த ரெண்டு பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டாரும் கட் ஆகுது பாத்தீங்களா? திஸ் இஸ் கால் சென்டர். அவ்வளவுதான் சென்டர். இது சென்டராவும் இது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் ரேடியஸா வச்சு டிரா பண்ணனா கண்டிப்பா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? யூ வில் கெட் ஒன் சர்க்கிள். தட்ஸ் இட். சர்க்கிள் மேம். எஸ் எஸ். ஓகே, லெட்ஸ் செக். நம்ம எப்படி நம்ம பார்ப்போமா? ஓகே, ஜியோஜிப்ரா we will see. இப்போ 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டான் அவன். இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டான். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இந்த பாயிண்ட ஜாயின் பண்றேன். ஜாயின் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு நான் ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் டிரா பண்ணணும். எஸ், எங்கயோ ஓகே, ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வழியா எப்படி போவேன்? எங்க பாயிண்ட் வழியா? ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வழியா இதுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் டிரா பண்ணணும். It should be a perpendicular bisector, இல்ல? It can't be any perpendicular line. Perpendicular bisector draw பண்ணணும். Okay. Okay, இதுக்கு நான் perpendicular bisector draw பண்ணிட்டேன். Okay, I draw another line. நான் வந்து இன்னொரு லைன் draw இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்றேன். இதுக்கு ஒரு perpendicular bisector draw பண்றேன். Okay, இதுக்கு ஒரு perpendicular bisector. இப்போ எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சா? ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகுதா? இப்போ இது சென்டரா வச்சு எனி ஒன் ஆஃப் த பாயிண்டஸ் ரேடியஸ் வச்சு நான் டிரா பண்றேன். பாருங்களேன். திஸ் நாட் ஓகே. ஓகே, இது சென்டர். எந்த பாயிண்ட் வேணா வச்சுக்கலாம். நான் இந்த பாயிண்ட் சி. So you can frame the circle, isn't it? That's it. அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. வேற என்ன? ஓகே, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா equal chords and their equal distances from the center. So equal chords of a circle or equal distance from the center. அதாவது அதை என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா if there is a circle, ஒரு circle இருக்கு, two chords are there, two chords are equal chords. Equal chords means what? The lengths are equal, isn't it? Yes ma'am. Okay, நான் சொல்றேன். So this I name it as AB. This I name it as CD. It's given AB is equal to CD. Okay, this is center. If I draw perpendicular line from center to the chord, அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து நான் ஒரு perpendicular center to the chord draw பண்றேன். If AB is equal to CD, then I name it as MN. Then C, இது center O வச்சுக்கலாம். OM is equal to ON. Okay, if chords are equal, the perpendicular distance from the center are also equal. This is another concept. Okay, you can using congruency criteria itself, you can prove it, guys. Okay, நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? எப்பயுமே வந்து அந்த congruency criteria வச்சு நீங்க prove பண்ணிக்கலாம். I think you no need to do. I'll just show it in GeoGebra. இதோ இங்கே இருக்கு. இங்க பாருங்க. So it is given the circle இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஓகே, இப்போ ரெண்டு கார்டு இருக்கு. there are two chords. ரெண்டு கார்டும் வந்து அவங்க என்ன ரெண்டு கார்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த ரெண்டு கார்டோட லென்த், if you check the length of the chords, செக் பண்ணலாம் இருங்க. இது கொடுத்திருக்கானா the length of the chord இங்க பாருங்க. I think to change the settings.
Okay. The length of the chord. Similarly, here also you find the length of the chord. Kuduthirukana. So here also you can see the length of the chord. Inge idu parunga, length of the chord. Equal ah irukka. Ipo in the distance parunga. Paakalam namba. See, both are equal. If the length of the chords are equal, the perpendicular distance are also equal. You can say converse. How do you say converse theorem? Tell me. If the perpendicular distances are equal, then the length of the chords are equal. Avlodhan. Illaya? That's it. Okay? Amma. Inga இந்த கான்செப்ட் எழுதிக்கோங்க பார்க்கலாம். Theorem 6 இத காப்பி பண்ணிக்கோங்க. So copy பண்ணி அந்த figure draw பண்ணிக்கோங்க. ஒரு circle draw பண்ணி. Wait, I'll draw and show you. ஒரு circle draw பண்ணி ரெண்டு chords draw பண்ணுங்க. AB, CD, AB, if AB is equal to CD, then the perpendicular distance. This is O, this is PQ. OP is equal to OQ. That's it. Draw the figure and write the theorem. That's it. Make a note of it. Finished, ma'am. Okay, dear. Okay, guys, we will see in next class some more concepts. I think today is Tuesday, no? So next class we have on Thursday. Okay, guys. Bye-bye. See you then. Thank you, ma'am.